Wir haben auf jeden Fall ein Feedback. Frage an die Technik. Können wir starten? Ja, gut. A very warm welcome to our plenary debate on post-mining regeneration and the afterlife of one of the GDR's biggest industrial complexes, the Wismut. My name is Sandra Dahlke. I'm the director of the German Historical Institute in Moscow, and I will try my very best to guide us through our venue, which will consist of 3 short presentations of about 10 minutes each and a plenary debate. During our discussion, we will switch between English and German. And if you would like to ask questions, please do this in the language you feel more comfortable with. I suppose that not everybody in our audience knows a lot about the Wismut, its history, and its social and ecological legacy. So I will start to give you a little bit of information. The Wismut was founded in 1947 as a purely Soviet company. The task of the Wismut was to provide the Soviet nuclear industrial complex with the necessary uranium, and by doing this, to extract reparations as a part of the compensation for the immense wartime damages and losses the Soviet Union had suffered.
Its history is consequently a part of the global history of the Cold War, but with immense consequences for the development of the region. In 1954, the Wismut uranium mining complex was reorganized into a joint stock company, with the GDR possessing a share of 50%. At least until the mid-1970s, the Wismut was not only one of the largest uranium providers for the Soviet nuclear industry, but also the biggest employer of a whole region. Until its closing, after the reunification of Germany, the Wismut employed about 500,000 people. To put it very simply, the history and the legacy of the Wismut company is ambivalent in many respects. On the one hand side, we have a history of forced labor and a gulag-like surveillance system. This is particularly true for the first years of the Wismut's existence. We have massive abuses of work security with severe consequences for the workers' health caused by radiation and dust. We have massive destruction of the environment and whole villages. On the other hand side, after the normalization of working conditions in the mid-1950s, the Wismut became an attractive employer, providing not only a workplace for many people, but also creating an attractive cultural environment for many, and thus deeply shaping the lives, the pride, and also the memory of the people living in the region. Together with our speakers on the podium, I would like to look into the future and ask in which way this ambivalent and contested legacy of the Wismut could be turned into a common heritage project. I would like to pose the following general questions. How this contested and ambivalent legacy of the Wismut can be transformed in a broader concept of regional development. In which way would such a concept and its implementation on the one hand encourage the participation of different actors, such as scientists, regional activists, local inhabitants, and on the other hand, ask how it would shape and enhance the dialogue between the past and the present. To put it shortly, what challenges and questions arise from the legacy of the Wismut for science and for the population in the region? I would now like to briefly introduce our speakers on the podium. First, on the very right-hand side, the right is new left, and the other way around. On the right-hand side, I'm very happy to that Frank Wolf is with us. Frank Wolf is the press relations officer and the administrative director of the headquarters of the new Wismut company. The new Wismut company was created in 1991 by the German government as a limited liability company responsible for the restoration and the environmental cleanup of the former mining areas. On the left-hand side, you see Francesca Näther. Dr. Näther is an Egyptologist, which sounds not very fitting with our today's topic, but Dr. Näther is also one of the scientific coordinators of the Competence Network for Digital Humanities and Cultural Heritage, established by the Saxon Academy of Science. And it is her profound knowledge in this area which is of importance for our today's discussion. On my left-hand side, sitting next to me, I welcome Andreas Hochhaus. Andreas Hochhaus is a professor for internal medicine, hematology, and internal oncology at the Friedrich Schiller University of Jena, and he's the director of the respective department.
Next to me on the right, you see Sebastian Lenz. He's a professor of regional geography at Leipzig University, and he's also the director of the Leibniz Institute for Regional Studies. Franziska Näther, Andreas Hochhaus, and Sebastian Lenz are part of a multidisciplinary project dedicated to scientific research on the Wismut heritage, the so-called Wismut Heritage Project, which is located and coordinated at the Saxon Academy of Science and financed by the regional governments of Saxony and Thuringia, as well as by the new Wismut company. Now I would like to jump into our discussion, and my first question goes to Frank Wolf. Herr Wolf, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen. Sie sind ja bereits, wir haben vor dem Beginn der Diskussion schon ein bisschen miteinander gesprochen, und Sie sind ja wahrlich ein Veteran der Wismut, und zwar haben Sie das Ende und die Abwicklung der Wismut in der DDR erlebt, als auch die Gründung der Wismut GmbH. Ich würde Sie einfach bitten, sich noch mal ganz kurz vorzustellen und das zu sagen, was Sie auch notwendig halten für unsere Diskussion, und vor allen Dingen auch etwas über Ihr Verhältnis zu Wismut zu sagen und Sie auch fragen, wie die Wismut aus Ihrer Sicht die Regionalentwicklung in Mitteldeutschland beeinflusst hat und wie sie das auch heute noch tut und auch welche Aufgaben die Wismut GmbH hat. Das ist jetzt ein ganzer Strauß von Fragen. Ich hoffe, Sie konnten sich das alles merken, aber ich helfe Ihnen dann auch nochmal oder bohre nochmal nach. Also Herr Wolf, Sie haben das Wort. Ja, ich möchte erstmal alle mit einem herzlichen Glück auf begrüßen, wie sich die Bergmänner ja auf der ganzen Welt, zumindest in Deutschland, ja gerne begrüßen. Also ein herzliches Glück auf, auch in dieser Runde. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ja, kurz zu meiner Person. Ich bin Jahrgang 1961. Bin im damaligen Karl-Marx-Stadt geboren, im jetzigen Chemnitz. Und es ist ja, glaube ich, auch schon erwähnt worden, dort ist ja seit Anfang der 50er Jahre auch der Unternehmenssitz bis zum heutigen Tag der Wismut. Bin also ganz in der Nähe der Wismut groß geworden, habe dann nach meinem Abitur Physik studiert, und 1988 nach dem Studium bin ich also kurz vor der politischen Wende dann auch zur Wismut gekommen, habe dort zumindest dann in der Wismut GmbH 20 Jahre den Strahlenschutz verantwortet und geleitet, und seit auch fast genau 20 Jahren leite ich dort die Öffentlichkeitsarbeit. Mein damaliger Geschäftsführer hat gesagt, da er auch Physiker war, Physiker können möglicherweise das der Öffentlichkeit auch ganz gut erklären, was wir hier so machen an der Wismut oder auch gemacht haben. Deswegen bin ich Seiteneinsteiger dort, und ich glaube auch mit meiner Mannschaft haben wir das in den ganzen letzten Jahren auch sehr, sehr gut vermitteln können, unsere Aufgaben und das, was auch noch vor uns steht. Ja, nun versuche ich mal die ganzen Fragen, die an mich gerichtet wurden, hier mal abzuarbeiten. Ich glaube, es ging los, wie der Umbruch war. Also wie habe ich sozusagen selbst, oder wie haben wir als Wismut sozusagen diese Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre erlebt. Hier sollte man, und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass es hier nochmal mit gesagt wird, wissen, dass es ja schon mit der Machtübernahme von Gorbatschow schon eine neue Strategie innerhalb der Wismut zu DDR-Zeiten schon gab. Man nannte das damals Wismut 2000. Dort war schon verabredet, dass die Wismut in ihrer Größe heruntergefahren wird, drastisch heruntergefahren wird, sodass also schon dort beschlossen wurde, einige Betriebe schon Ende 1989 zu schließen. Da gab es schon konkrete Vorstellungen, es sollten neue Produktionen dort eröffnet werden, teilweise in der Mikroelektronik, teilweise im Maschinenbau. Das griff dann nicht, weil sozusagen die politische Wende das alles sozusagen überholte. Was aber zu dem Zeitpunkt sehr, sehr günstig war, es gab da ein Rationalisierungsschutzabkommen für die Beschäftigten, das dann auch mit der deutschen Einheit fortgalt, sodass wir ein Instrument in der Hand hatten, diese fast 40.000 Beschäftigten sozialverträglich auch abzubauen. Es war dann auch so, dass dann relativ schnell viele, vor allem jüngere Leute in der Wismut eine andere Perspektive gesucht haben, weil es hieß damals, die Stilllegung der Wismutanlagen wird vielleicht einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren umfassen.
Und da war natürlich für viele die Perspektive nicht so, dass sie da eben bleiben wollten. Es war dann eine sehr, sehr spannende Zeit, die 1990er, 91er Jahre. Wir wurden selbst als Wismut umstrukturiert. Es wurde die Produktion von heute auf morgen eingestellt. Also zum Ende 1990 gab es keine Gewinnung von Uranerzen mehr in der Wismut. Das war auf der einen Seite ein sehr, sehr drastischer Einschnitt, weil wir ja unsere Leute beschäftigen mussten. Ne? Die waren ja alle noch da. Also die mussten ja irgendwas auch Sinnvolles möglichst machen. Es gab keine Konzepte für die Zeit danach. Also wie kann ich ein Bergwerk stilllegen? Wir haben uns doch in der Welt umgeschaut, aber Konzepte, die man 1:1 übernehmen konnte, gab es nicht. Sodass wir uns rangemacht haben, für alle Standorte, für alle Aufgaben, die an den jeweiligen Standorten dort zu tun waren, Konzepte zu entwickeln. Das bedurfte einer gewissen Zeit, mehrere Jahre teilweise. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch geschaut, mit welcher Mannschaft machen wir die Arbeiten weiter. Und da war es aus heutiger Sicht eine sehr, sehr kluge Entscheidung auch des Bundeswirtschaftsministeriums, die es uns gestattet haben, mit der eigenen Mannschaft, mit der überwiegend eigenen Mannschaft diese Sanierungsarbeiten auch anzugehen. Wir waren dann zum Start Ende 1991 noch 7.500 Beschäftigte in der Wismut, von ehemals über 40.000, also runter auf 7.500, mit dem Start dann, wie gesagt, 1991, 92. Seit dieser Zeit, es war ein stetiger Personalrückgang. Wir sind jetzt bei der Wismut noch rund 800 Beschäftigte. Diese Zeit war dann, wie gesagt, geprägt mit ersten Sanierungsarbeiten, die darin bestanden, und das war auch genehmigungsrechtlich der einfachste Weg, dass man sogenannte Gefahrenbeseitigung gemacht hat. Wir sind also hingegangen und haben ganz genau geschaut, auch in Abstimmung mit dem damaligen Bundesamt für Strahlenschutz, was haben wir dort für eine radiologische Situation oder auch was sind dort sonst noch für Belastungen für die Umwelt oder für die Bevölkerung da, und haben daraufhin dort erste Maßnahmen ergriffen, um zumindest dort drastische Umwelteinwirkungen zunächst zu reduzieren. Ja, seit dieser Zeit, wie gesagt, tun wir das, 30 Jahre mittlerweile, eine lange Zeit. Wir haben 7 Milliarden Euro da aus dem Bundeshaushalt eingesetzt, ein Riesenberg von Geld natürlich. Und es ist auch eine Menge geschafft. An vielen Standorten sind wir bereits fertig mit unserer Sanierungsarbeit. Das betrifft insbesondere die etwas kleineren Standorte. Aber an einigen werden wir noch bis zum Jahr 2028, 2030 so unsere gegenwärtige Planung noch mit den eigentlichen Sanierungsarbeiten zu tun haben. Danach und auch jetzt schon realisieren wir sogenannte Langzeitaufgaben. Das wird auch manchmal als Ewigkeitsaufgabe bezeichnet. Das sind also alle die Dinge, die man noch für die Beobachtung des Zustandes der Objekte braucht. Also man muss ein Umweltmonitoring machen, man muss auch sonstige Kontrollen auf den jeweiligen sanierten Objekten tun. Ein ganz wichtiger Teil, und das ist auch finanziell der größte Part mit etwa 2/3 des Geldes, die wir noch benötigen werden in Zukunft, ist das Wassermanagement, also Wasserreinigung insbesondere. Wir haben, ja gut, das war ein trockenes Jahr überwiegend, aber meistens zwischen 12 und 15 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr, also kontaminiertes Wasser, was gefasst und gereinigt werden muss. Das ist also eine Menge. Das wird noch über viele Jahrzehnte, vielleicht auch noch länger dort vonnöten sein. Die Abnahme der jeweiligen Schadstoffkonzentration geht anfangs relativ schnell, aber später geht es asymptotisch. Und die Einleitwerte werden meistens auch nicht besser, sondern eher schärfer, sodass also dort über viele, viele Jahre sicherlich auch noch die Wasserreinigung betrieben werden muss. Ja, und dann daneben gibt es, wie gesagt, noch einige Arbeiten, die wir auch darunter zählen, wie die Pflege und die Kontrolle natürlich der gesamten technischen Bauwerke, die wir dort geschaffen haben, um letzten Endes den positiven Sanierungserfolg dort auch langfristig zu gewährleisten. So, Frau Dr. Dahl, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe, sicherlich. Hört sich schon so kritisch an, aber Herr Wolf, ich würde gerne noch mal kurz bei Ihnen bleiben. Also 2019 hat das Bergbaumuseum in Bochum im Auftrag des Freistaats Sachsen und Thüringen sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ein Umsetzungskonzept zum Wismut-Erbe erstellt. Und ich lese dieses Konzept als eine Art Strategiepapier, das zwei Dinge betont. Also zum einen unterstreicht es die Bedeutung der Hinterlassenschaft der Wismut für die Regionalentwicklung in Mitteldeutschland.
Und zweitens regt es an, eine möglichst große Bandbreite von gesellschaftlichen Akteuren an diesem Prozess zu beteiligen. Für die Umsetzung des Wismut-Erbe-Konzepts sieht das Papier die Gründung einer Stiftung vor. Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen. Und wenn ich richtig informiert bin, hat die Stiftung ihre Sie werden das wahrscheinlich ein bisschen relativieren, gerade aufgenommen. Und ich würde Sie einfach mal bitten, kurz zu umreißen, was dieses Konzept eigentlich beinhaltet. Und zweitens, welche Aufgaben die Stiftung hat und in welchem Verhältnis die Stiftung zur Wismut GmbH, die Sie ja vertreten, steht. Ja, gestatten Sie mir vielleicht noch eine Bemerkung zuvor. Warum haben wir überhaupt so ein Konzept machen lassen? Ich hatte ja gesagt, dass wir mit unserer Sanierungsarbeit relativ weit vorangeschritten sind. Letzten Endes führt es dazu, dass wir uns unsichtbar machen als Wismut GmbH. Man sieht dann nichts mehr. Und das führte dann zur Frage, die wir uns etwa so um das Jahr 2015 gestellt haben: Was bleibt denn dann mal? Und was muss auch bleiben davon? Und daraufhin hat dann auch unser Gesellschafter die Initiative gegriffen und uns beauftragt, neben dem, was wir sowieso tun müssen, nämlich die Sanierung zu tun, auch Überlegungen anzustellen, wie wir mit dem, was da bleibt, was dann später Erbe genannt wurde, umgehen könnten. Und dies mündete dann in eine gemeinsame Absichtserklärung zwischen dem Bund und den beiden Freistaaten und der Wismut, dass wir uns dort aufgrund der Relevanz dieses Themas dem auch annehmen und haben dann Partner gesucht, Experten gesucht, die wir dann im Deutschen Bergbaumuseum Bochum gefunden haben, die uns so ein Konzept erarbeitet haben. Das Konzept hat das bestätigt, was wir schon mehr oder weniger wussten oder glaubten. Sie haben es nur ganz deutlich und ganz prima untersetzt. Die Wismut hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, ganz einfach. Und diese Rolle, die sollte mit allem, was da an verschiedenen Aspekten, und das sind sehr, sehr viele, dort eine Rolle spielen, natürlich in der Nachwelt erhalten bleiben. In welcher Form auch immer, aber es muss erhalten bleiben, einfach im Gedächtnis der Menschen. Und dieses Konzept umreißt ja dann genau diesen Auftrag, also erstmal bewahren, damit erstmal die Informationen oder die Dokumente auch nicht verloren gehen. Natürlich dann das Vermitteln mit dem Präsentieren und natürlich dann auch, und da kommt dann auch die Rolle, glaube ich, der SAW ganz gut rein, das Erforschen dann dieser vielen Aspekte, die die Wismut nun mal irgendwo zur Folge hatte in ihrer mittlerweile über 70-jährigen Tätigkeit hier in der Region von Sachsen und Thüringen. Das Umsetzungskonzept hat dann natürlich gesagt, wir brauchen dann für diese ganze gewaltige Aufgabe ja irgendeine Organisation, die das steuert, die das übernimmt, die das koordiniert, die einfach dort auch ein Netzwerk schafft. Und das Konzept hat dann vorgeschlagen, es sollte eine Organisation gegründet werden. Und im darauffolgenden Abwägungsprozess haben wir gesagt, der günstigste Weg für die ersten Jahre ist eine gemeinnützige GmbH. Die ist gegründet worden am 29. November letzten Jahres als Tochtergesellschaft der Wismut GmbH. Die Idee bei der Gründung bestand auch darin, diese gemeinnützige GmbH später in eine Stiftung zu überführen. Man redet etwa in 8 Jahren, 9 Jahren, wenn man so weit ist, dass die ganzen Tätigkeiten, die man sozusagen unter einem Dach einer GmbH etwas flexibler handeln kann, getan sind. Die Gründung, wie gesagt, im letzten Jahr der Tochtergesellschaft Wismut Stiftung läuft noch. Die GmbH ist noch im Aufbau. Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn die Gesellschafter heißen Bund, Freistaat Thüringen, Freistaat Sachsen, das sind 3 schwergewichtige Partner, die auch in ihren Entscheidungsprozessen sozusagen jeweils in den jeweiligen, mit den Ländern und beim Bund natürlich dort berücksichtigt werden müssen, sodass die Entscheidungsprozesse nun nicht so zügig gehen, wie man es vielleicht sich wünschen würde. Aber es geht trotzdem sehr, sehr gut voran. Wir stellen im Moment die Gesellschaft personell auf. Es wird gegenwärtig ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Wismut Stiftung und der Mutter, also der Wismut GmbH, ausgearbeitet, die letzten Endes die Zusammenarbeit regelt. Der eigentliche
Projektstart oder die Projektarbeit, glaube ich, die wird dann erst Anfang nächsten Jahres erfolgen. Und da möchte ich den Kolleginnen und Kollegen auch nicht vorgreifen, was die dort als erstes tun und als zweites und als drittes. Ich glaube, sie haben so einen großen Berg Arbeit vor sich. Da müssen die sich selber erstmal sozusagen klar werden. Aber ich bin da frohen Mutes und froher Hoffnung, dass denen das gelingen wird. Und wir natürlich als Mutter mit dem, was wir da auch ja letzten Endes ja initiiert haben, ins Leben gerufen haben, werden das natürlich auch mit aller Kraft unterstützen, dort wo wir gefragt sind. Das sind natürlich in allererster Linie die ganzen Informationen, das ganze Erbe, was ja, ja zum Teil zumindest ja in unserem Eigentum ist, in einer Art und Weise dann auch der Stiftung zu übertragen, wo es möglich ist. Es wird am Anfang noch nicht alles möglich sein. Es wird auch Dokumente geben und andere Archivalien, die wir noch für unsere Sanierungsarbeit benötigen und erst zu einem späteren Zeitpunkt übergeben werden können. Aber wir haben zum Beispiel, ich nur mal einen Aspekt rauszugreifen des Erbes, eine Kunstsammlung, die umfasst etwa 4000 Kunstwerke. Das ist sowas, was zum Beispiel relativ zeitig auch übergeben werden kann. Auch Teile unseres geologischen Archivs, wir haben ja ein riesiges geologisches Archiv mit allen Informationen zu unseren Lagerstätten. Das kann man in Teilen auch schon mit übergeben und so wird sich das dann fortsetzen. Herr Wolf, ich würde noch mal aber nur ganz kurz, dass Sie vielleicht auch noch mal sagen, welche Akteure unter dem Dach der Stiftung und der GmbH zusammengebracht werden sollen. Dass Sie es vielleicht noch mal ganz kurz sagen. Natürlich sind erstmal die eigentlichen Gesellschafter, wie ich schon gesagt habe, die beiden Freistaaten und der Bund, aber die letzten Endes inhaltlich mitwirken müssen, das sind die Institutionen, wo Wismut Erbe sich befindet. Und das sind in erster Linie natürlich das Bundesarchiv und gleichberechtigt natürlich auch die Länderarchive, die Staatsarchive, die Bergarchive in den jeweiligen Ländern. Dazu zählen weiter auch natürlich die ganzen Traditions- und Bergbauvereine, teilweise auch die Kommunen, die haben auch schon Interesse bekundet, wo wir zumindest dort unsere Hauptaktivitäten hatten in Sachsen und Thüringen. Das sind so erstmal die Spieler, die wir zuvorderst sehen. Und natürlich die Forschungslandschaft, die wird ja von der SAW, also SAW ist ja für uns ein ganz, ganz starker und auch jetzt schon sehr agiler Partner im Bereich der Forschung. Das ist klar, aber da glaube ich, da können wir auch uns ein bisschen auf die SAW verlassen, dass die das schon in ihrer Hand dann auch sehr, sehr gut handeln wird. Ich glaube, da halten wir uns ein bisschen zurück und werden nur das tun, was dann von uns gewünscht wird. Also das sind so erstmal die Dinge. Und in einer zweiten Phase wollen wir uns natürlich auch öffnen oder die Stiftung sich öffnen für weitere Interessenten, die einfach dort mitwirken wollen. Und da hoffen wir, dass dort auch in einem weiteren Schritt im Moment gibt es da Ideen auch vom Deutschen Bergbaumuseum, dass man das vielleicht in einem übergeordneten Wismut-Verein machen kann, die man dort also in so einem relativ losen Verbund vereint. Und das haben uns auch die Kommunen gesagt, dass die lieber in so einer Form mitarbeiten wollen und nicht in einer Stiftung. Das ist für die einfach der Zwang oder die Beweglichkeit für die Kommunen auch nicht so da. Also da muss man dann schauen. Also das sind so Dinge, die dann einfach noch ausgearbeitet werden müssen in der nächsten Zeit. Und das wird dann nächstes Jahr losgehen, ja klar. Danke, Herr Wolf. Da haben Sie mir ja schon das richtige Stichwort geliefert, nämlich die Sächsische Akademie der Wissenschaft. I will switch to English now and to Franziska Neter on the left-hand side. Franziska, could you please tell us in which way you are related to the history and the legacy of the Wismut? I'll definitely do that with my slides. I will proceed with my questions. I think that your slides will encompass this. My second question would be, the Wismut heritage concept stipulates a multi-stakeholder approach, and one important stakeholder will be scientific research. The scientific part of the Wismut heritage concept is supposed to be coordinated by the Saxon Academy of Science. And Franziska, could you tell us a little bit about that, please? Thank you very much, Sandra. That's a very good question, and it definitely plays into our game. First of all, a warm welcome to all participants here and also to those joining us via Zoom, which is also a considerable portion. Just a quick question. Can you hear me here? Does the mic work?
otherwise. Oh, it's working. Okay, I was just increasing the speakers a little bit. Right, so Sandra Dahlke has already introduced to those of you what the Wismut actually is. That's a very important task of if we want to achieve one thing today is to bring you this very complicated and complex heritage to you. So I'm not going into detail here, just to give you the image credit, what you've been seeing on the screen right now, and also now to the left-hand side of that slide. And I, as an Egyptologist, can definitely say there are a couple of ginormous, almost pharaonic pyramids to be seen in there, just to give you an idea how the landscape has been transformed by the Wismut in the given period that you are now all familiar with. And there is also the quote of the now a couple of times mentioned agreement of the German government, the federal states of Thuringia, Saxony, and the Wismut, the new Wismut company, in this declaration of intent on dealing with the heritage of the Wismut. That Frank, with that Herr Wolf has been expanding now in great detail, and we're very grateful of him for the great cooperation in this regard. Moving on from that, I like to expand a little bit, as you've been asking me, on the role of the Saxon Academy of Sciences and Humanities here. What we can definitely do is foster research in the topic in the given period. And since we are here at a regional studies conference, this goes out to all of you, and we already made connections here during the conference. If you work on similar topics or similar areas in field, we dearly hope to get in touch with you, and why and through which media I'm going to explain in a little bit. What we also can do is coordinate research projects. That's something that we do as an academy, carry out the projects ourselves, and that is something that is happening right now. Silvio Dittrich is with us, who is one of the researchers working actively on researching the historical period of the Wismut. Strengthen the ties between the different stakeholders. A couple of people have been mentioned already, of course, the Wismut GmbH itself, the researchers everywhere, but also the holders of collections of art, the archives, and all the players that come into the game and in researching this very important period, and also doing some outreach activities. And Sebastian Lenz will also showcase us a couple of these, as well as I'm going to give you a small teaser at the end of my presentation. Right, the Wismut in itself, and this is something we want to make sure here, is not just a local phenomenon, but part of larger trends, which is coming with all this baggage of its core, of course, the historical implications, but also when we look into the future, how we can develop these regions in the future, because population, of course, has strong identity ties in the Wismut and in that field. We can see that there is growing interest in academia in the given period. That's something that usually comes under the label of industrial culture, Industriekultur. But now intertwining this within the context of economy, medicine, geography, policymaking, and so on, this is something that is relatively new, especially for the field of history, to bring this all together. And that I'm not just talking here in the void or limbo. I just give you a couple of examples on this slide, what kind of research is being done. For instance, in geography, looking at the transformation of the landscapes, in chemistry, working on nuclear energy nowadays. And especially, I don't need to explain to any of you how interesting and how evident it is in the current political climate. Historical disciplines look at the Cold War from different angles and include now also the industrial developments into that. In social sciences, scientists have looked into the individual lives of workers at the Wismut. A couple of interviews have been already conducted with the workers, who have been a pretty privileged group, but also with those who have been part of the resistance, with what Sandra has been explaining to you already, when in the 1980s, at the end of the 80s, when the support for the system was already a little bit in wane. And of course, looking in public health and medical acts of individual people working at the Wismut. And art history has also been mentioned. The Wismut encouraged workers to produce artwork. That means
painting, sculptures, but also poetry, and taking that into consideration is also an important part of the research that we do. And currently, we have secured funding for a project that comes with the acronym called DICUSA. And as it should be for a German project, it should come with a very long title, 3 lines on the slides, not going to read through all of that. DICUSA is coming out of the digital cultural data in Saxony and how this is going to be linked with future aggregators on the history of persons, mobility, locations within time and space, and also with artworks. And we started this year working until the end of 2025, generously funded by the federal state of Saxony with a quite generous sum, and it's roughly 25 colleagues working on 6 different research topics, among which research on the Wismut is one of them, in 6 institutions. And of course, as you can imagine, we are cooperating with a couple of other institutions working with that. And my team, the Kompetenzwerk Day at the Saxon Academy of Sciences and Humanities, who is responsible for cultural heritage and digital humanities, is coordinating this project. And those are the institutions. Just to show you briefly, I'm not going into detail through all of the research projects, just mention them briefly, just for the sake of reason, if there's people here in the room that might be interested, might get back afterwards to me in discussion. The one that, of course, pertains to the Wismut is the one from us, from the Saxon Academy of Sciences and Humanities, but there's also the Leibniz Institute for Jewish History and Culture, Simon Dubno, who works on alumni from universities of applied science in Saxony in the given period. There is the Leibniz Institute for History and Culture of Eastern Europe, where we have a couple of participants here as well, who works with migration of artists in the 17th century on the Saxonian court. There is the Hannah Arendt Institute for Totalitarian Studies, looking at migration of females, and there is 6 different research projects associated with that. And we do have, now it's jumping, there we go. We do have the Institute for Saxon History and Cultural Anthropology, which has a very important role because they have a huge database of locations, and they're actually one of the most advanced gazetteers for modern or early modern history in Europe, actually. Only ancient history projects are a little bit more advanced in that regard. And not to forget the Sorbian Institute working on monuments in the given area in the eastern part of Saxony and Brandenburg. And if you have counted correctly, I have been leaving out one that is, of course, our current project, Landscape as Cultural Heritage, Transformation of a Mining Landscape in Saxony in the 20th Century, where Silvio Dittrich and his colleagues are doing an in-depth survey of the transformations of the Wismut in a given area. And he's been selecting the area of Aue-Schwarzenburg, in particular, the city of Bad Schlema, where these sources that I've been talking about, these multimedia sources, will be collected, put into advanced geographical information systems where the artwork production is going to be cataloged, medical history, and so on and so on. So that is going to be a work that requires tackling a lot of different multimedia sources. We can, fortunately, in this regard, look back at sources that have been already produced in an earlier research project. And this project also did a couple of outreach activities, but most importantly, there is a research platform that has been created that you already could look into, where a couple of these sources have already been aggregated. And I'm not going to present this in detail, just ask us if you are more interested. Just one point that I would like to mention briefly is that the project also did a very good job, and we hope to continue in this in digital humanities and in public engagement, so all kinds of outreach activities. So just to pick up the point of public engagement is that there's been a couple of quite well-publicized media events together with local TV and radio stations, and this is now a teaser for those who are in the area. There's going to be even a reflection in drama. Some of our co-workers also collaborates with the Staatsschauspiel in Dresden, and there's going to be
premiering on the 21st of October a play called 1000 Sonnen, where there will be a reflectance on the work of the Wismut workers and their heritage. Right. And what the powerhouse of the Kompetenzwerk Day is doing right now looks more like this, these kind of spaghetti monsters that might be familiar for those of you who work in digital humanities. This is, of course, linkage and creating ontologies. I don't want to bore you out with these, just showing you what we were doing in the so-called back end of the project. That means linking all the persons, the locations, the artworks in a timely fashion to machine readable data, because that's what we do in digital humanities. And those are linked then to larger database of interest, such as Library of Congress like type sources. And this is what happens in the background. So if anyone is interested in these, I'm just dropping here a few words such as reconciliation, data model, research data management. If someone of you likes to collaborate in these fields, please get in touch. And we do this of course, for the Wismut projects, but also for these 5 others that I've been presenting to you. So there's going to be a whole aggregation within Kompetenzwerk Day. And with that, I would like to say again that if anyone's interested, just get in touch with us. And we hope to create synergies here, not just within academia, but also with economy, the archives, and all the other stakeholders that we have. Thank you so much. Thank you very much, Francisco, for this very insightful presentation. I hope that we will have some time for the to ask questions after our plenary session. I will now switch to Professor Hochhaus, who has also prepared a presentation, but I will nevertheless ask some questions before, which I'm interested in, and I hope funktioniert nicht. No. I will repeat myself. Professor Hochhaus also prepared the presentation, but I will nevertheless ask some questions I'm interested in, and I hope you will also be interested in this. Andreas Hochhaus, during the more than 40 years of the Wismut mining company's existence, about 500,000 workers and employees worked at the plant. Thus, a part of the archival legacy of the Wismut mining company are around 50,000 personal files. Every worker and every employee of the Wismut had to undergo regular medical examination. I suppose that these personal and medical files provide various kinds of information and data on different generations of the Wismut staff, which could be used not only for research on the history of medicine, but perhaps it's a question to you, for medical and in your case, oncological research itself. Am I right? And can you tell us a little bit about your work and research in the context of the broader Wismut Heritage Research Project? Thank you very much. I try to start to answer your question, and then I will switch to my slides. I studied medicine here in Leipzig and in Erfurt in the 80s, and I learned from the Wismut only from my colleagues who came from the region. They talked about the Wismut. They talked about the advantages to be part of the Wismut and so on. But actually, it was a closed institution from inside and from outside. That means everything what was done in the medical terms was done internally with the employees of the Wismut. That means for us that we have a complete data set of the medical observations. Currently we talk about to bring everything together from us, from our medical files.
from the general physician, from the internal medicine, from surgery, and so on, which is a big project for the German government. But this was done in the Wismut. Everything was focused on concentrated. That means what is still available, not all these 500,000 files are actually still available, because in 1990, when the doctors from the Wismut went into private practice and so on, they brought their files with them, and this was of course an advantage for the employees, that they have the continuous treatment. But for most patients, not patients, employees, not all of them are patients, of course, because fortunately enough, most of them were still healthy. Not all of them had cancer, but these files are, of course, a big heritage and very treasure for us to look at. But it's not only the written files, but also the biological material. Sylvia Dittrich and colleagues, my colleagues, did a survey together to check what is still available from biological material. That means from pathology, from pathology observations. This is a lot. It's a lot what is still there. There are formalin fixed lungs. There are aspirates. There are biopsies. Everything is available. And my idea, and I will go into this in a minute, my idea is to use the current genetic methodology to investigate what happened 40 years ago. That means with our sophisticated technology, which we have now, we should define the disease which happened, or the diseases which happened with these patients in the Wismut in more detail. That's the idea, and I just show you a few slides on that. What we did together in the initial phase of our academy project. So now we need to close this here in some way. Since it's not PowerPoint, it's difficult, but I can open my PowerPoint file, I think. So it works. Okay, so. It's mine. No, that's the wrong one. Yeah, that's the wrong PowerPoint. I was a little surprised now. There's another one. There is another one. Wie kann ich das hier schließen? So, here. Here's That's mine. mine. Nee, das ist good. Looks very similar. So, medical aspects for our plenary debate. Actually, the most important disease is the lung cancer. There are many other diseases which happen in these employees, but most important is the lung cancer, and the lung cancer is not new. It has been described back to the 15th century, but not as lung cancer, but as a specific disease, the Schneeberger Krankheit, Schneeberger disease, and it was acknowledged as a cancer only in the 19th and early 20th century. That means we have a long history. It's not the Wismut as the institution which produced these problems. It was the mining and the environment in this area which produced such a disease. It is very important. We talk about the Wismut today, but this has a much longer history. And this is an example here from a publication in the 30s of the last century describing the disease as a cancer in Joachimsthal and in Schneeberg, just to illustrate that this history of the knowledge of the Schneeberger disease as a cancer is only about 100 years old, not older. And now to the Wismut, we have very detailed data from the Berufsgenossenschaften, the people who care about the health of the employees. Here
16,000 cases of silicosis, which is not cancer, which is fibrosis of the lung caused by the mining. And we have radiogenic tumors, especially lung cancer, in 8,000 people in this period from 46 to 2000. Then we have hearing loss due to the sound in the mines. We have vibration disease. We have skin disease, not malignant skin disease, and we have spinal disease due to the employment. So, and we have other previous work from the Federal Office of Radiation Protection. Here, early genetic analysis were done. We have first the Wismut uranium miner study with 50,000 persons since 1993, observation period, again, the whole period of the Wismut and the years after, health consequences of employment at Wismut. And we have the German uranium miners biobank. That's what I talked about. We have a lot of biological material available, and from thousands of these people, material was analyzed, DNA and RNA were extracted. That shows us that this is feasible, very important for our future work. It's feasible to extract DNA and RNA from this material, and we can do it from many more of than these 1,000 only. And we can use our current technology, not only what was available in 2008. The technology has evolved, of course, and we can analyze the biological mechanisms of action. The Wismut is a good example for prevention. Of course, we have a high incidence of cancer, but we can also see that in the early 60s, some occupational prevention measures were introduced. This was related to the air circulation in the mines, and this has resulted in a rapid decrease of radiation exposure, and consequently, of course, a decrease of cancer incidence in these patients. And a very interesting publication I just want to show you here is from our member from the Academy, Friedrich Haustein, dermatologist here in Leipzig, and he observed sclerodermia, which is a skin disease, a non-malignant skin disease in the 80s. And this is an example of the not complete closed situation of the Wismut. This was a little transparent. It means people came to his department here in Leipzig, to dermatology, to be checked for their skin disease. And he had the idea that this is obviously related to radiation. And he published this in '89 in the Western German journal, which is absolutely brave that he managed to do this here from the East German situation. He sent this, accepted for publication May 5th, '89. He survived this situation, the author. He is still with us here in the Academy, but I think that that's absolutely remarkable because, as I mentioned, the Wismut was in these data absolutely closed. That means there was no way. There are two examples in the German television, recent examples, one Tatort series and one from the Charité series, where patients from the Wismut were checked outside of the Wismut. And these are very interesting and I think very, very accurate examples of how this was protected and how physicians in the Wismut were protected from the outside, yeah, and were not able to discuss cases with the universities, for instance. Important sources, as I mentioned, were summarized and
listed by Silvio Dietrich and colleagues. There are a lot of sources available now, the different studies which have been done, have been performed, but also the archives which are now very well categorized. I want to bring you one example which I propose as an scientific investigation. That's lung cancer. That's our textbook knowledge here, the traditional classification of lung cancer in small cell, non-small cell lung cancer, squamous, non-squamous lung cancer. However, we have now with modern technologies the option to sequence the genes of these cancers. And with next generation sequencing, we can now detect mutations in a variety of genes. These genes are so-called driver genes, driver mutations, which drive the cancer. And these aberrations, which are induced by external sources, whatever, drive this cancer and are in some cases the targets for treatments. And that's advantageous for the patients, because if they have a specific target and this target can be inhibited, then the cancer can be not cured, but reduced without chemotherapy, which is a big advantage. That's the new biology of lung cancer. And with the available biomaterial, with more than 400,000 slides, with more than 66,000 paraffin-embedded tissues, and also 238 cases with lungs in formalin, I think we have a good resource to use current technology to check the genes of these cancer material. This is an example of the archive here of formalin-embedded tissue, which has been investigated by Silvio Dietrich. Why is this important? One example of our work, our previous work, we had the chance to investigate patients with leukemia after the Chernobyl accident, Ukrainian patients who developed leukemia after Chernobyl. And we have observed many genetic aberrations which were not detectable in other leukemic diseases. That means our research proposal has the background to define a specific type of lung cancer which is induced by radiation and by mining, which may be different from the other types which we have observed. And this may be important for the future for occupational prevention and also for basic research in the development of cancer in general. Therefore, I think this example of the Schneeberg lung cancer may be important for our general knowledge of cancer development in general. This has already been mentioned. We have a multidisciplinary approach in the Saxon Academy. I could provide some medical projects here, but I think the interdisciplinarity, the overlapping of the project is the key for our understanding what happened in the Wismut. Thank you very much. I hope that the microphone works. Thank you very much, Andreas Hochhaus. As an historian, I'm astonished in how far you can understand the word archive, but it's very interesting that you're doing such an important research with the Wismut archival material, biological archives. That's really interesting. Andreas Hochhaus already mentioned the charity series on television, and that brings me to the presentation of Sebastian Lenz. But before we jump into the presentation, I have some questions to you also.
Sebastian Lenz, one of the central challenges and tasks of the Wismut heritage concept is the question of how to open up the Wismut legacy for different stakeholders and how to accommodate the initiatives and participation of researchers with that of a broader public, especially with the multifold initiatives and needs of the inhabitants of the region. What are the services that scientific research on the Wismut is able to provide with regard to regional development? And in which way does the Wismut Heritage Research Project offers possibilities of participation for non-scientists in scientific research itself, for instance, through citizen science projects? Thank you, Sandra, for this question. Maybe it allows me to address the public now, the audience, because there's also a story to be told. It's some years ago that the authors of the study from the Deutsche Bergbau-Museum approached me in terms of an expert interview. They talked about the tasks they had, and they asked me exactly that question. How can we provide this kind of a universe that such a Wismut enterprise is or was to the public? We have the task to open a heritage to the public, but how could we do it? You may now have an imagination or an image of how this universe looked like. Frank Wolf explained how many archives there are, how diverse these archives are. Andreas Hochhaus told us about how widespread diseases were, so they had a regional concentration among the employees. Franziska already showed how landscape was transformed through mining. And Frank again told how it was recultivated, how it was sanitized. And it was obvious to me, and as I'm a regional geographer who has been working a lot on transformation, that on the one hand, the Wismut was a kind of a closed shop, like it was so typical for many of the socialist state enterprises. It was a closed shop on the one hand side, but on the other hand, it was very open because it provided everything for the living infrastructure for the employees and their families. So it was responsible for not only work, but also leisure, culture, medicine, health, and even education whatsoever. And as I'm someone who likes to think in metaphors on the one hand, and on the other hand, on scientific concepts, I asked the authors if they already had thought about a metaphorous concept of a landscape. So my idea was to provide this heritage through not single points of entry, like a museum or a single school educational unit where pupils learn something about the Wismut, or a political debate somewhere else. If, for instance, the transformation of the Wismut has been addressed correctly in terms of political justice and so on. I wanted to make people understand that this really was a spatially spread phenomenon that was everywhere. Once you are able to connect the single archive pieces together. This should be done, my idea, by digital means. So the idea was, if you are at a certain point in the landscape of the former landscape of Wismut, and you had some point of interest, maybe a mining site, maybe a miner's settlement or something like that, that you can relate this point to any other point of interest that you personally, as a visitor or as
a grandchild of a miner are interested in. So if you know, I have the former, I need some help. What's Lohnbuch of your grandfather, the payroll of your grandfather, you have it, and then you know, all of a sudden there is the brigade diary where your grandfather has worked in, or there is the chess club he was member of, or maybe he was a boxer and he was in a kind of a friendship tournament to other mines, and so on. Or to see, as you are not a trained person, a landscape like this one, we would recognize it as a mining area. If you see the next picture, if you're not a trained person, in some decades, you will not recognize that this is a former landscape of mines and deposit mountains and so on. So it was my idea, and I won't show other slides because we want to get in some minutes of discussion, at least with you. It was my idea to create a kind of heritage that is accessible for everyone. And Franziska already mentioned our activities. We try to make clear in various forms, in public discussions, I did not know about the Tausend Sonnen Schauspiel now. I'm very happy that it's going on. We gave input to a big project last year, Industriekultur 2.0 in Saxony. This is the all interrelated, let's say, ideal landscape I had in my mind. And this goes back to something we do in a very traditional form in our institute. We have a book series invented in Saxony more than 60 years ago. It's called Landschaften in Deutschland today. Former title was Werte der Heimat. So it's an interdisciplinary book series on the multifaceted landscapes. And this to reconstruct as a kind of heritage, and as well being available, being accessible for the future generations was the idea. Thank you. The expert interview ended with my statement that I said, there's only one scientific actor who can unite all that what we need, and that's the Saxon Academy of Sciences, because of our interdisciplinary approach there. We have all the competencies we need in one house that's already there. And this is how, yeah, I confess now, I'm responsible to bring the project to the Academy, which is not always a pleasure. not the Academy itself, but the talk and to trying to get the money for all the research that is ahead of us. But my idea is that the Academy has something very special. You may not know, but in Germany, we are allowed to apply for long-term projects. And in the so-called Academy program, this is research project that lead longer than 14 years, I think, a minimum endurance of 15 years. And this is my real, let's say, vision, that we once would be able to apply with a multidisciplinary project on a long-term basis, so that we can really work with the Stiftung for something that is necessary for society. Thank you very much, Sebastian. I think 15 years are probably not enough to connect all the work which is in the making now, but I hope that you will get the financing for the project. The title of our today's conference is, I have to look, it's Bridging Old and New Divides, Global Dynamics and Regional Transformations.
I would shortly ask our participants how this title relates with our today's discussion. How do these multidisciplinary projects and initiatives contribute to the regional development of this region we are talking about? This question goes partly back to you, because if we talk about global divides, we started with the project of this idea in a time where we still were hoping that we had overcome Cold War. And of course, we're talking about an elephant in the room. Big parts of the archives we're talking about are in Moscow due to the circumstances that it's a Soviet GDR society, an enterprise. And the question to you, Sandra, would be, how do you think, can we see a point in future when these archives will be accessible for us again? This is very difficult to know. I'm an historian. I'm not used to look too far into the future, but I guess that the conflict will last a long time and that it will be difficult to access the archives on an institutional level. For individual researchers, this is still possible. The archives are working as before, but there are no institutional corporations anymore. And to my impression, this will last for a long time. And that's a pity for the research we are doing, because the Moscow archives are very, very important for several research projects pertaining to the Wismut. And but it's like this. But my question goes also in another direction, because in recent years there have been much talk about a divide in German society, including a perceived divide between East and West, which has not yet been completely overcome. And symptomatic of this perceived divide is, among other things, the different acceptance of the corona measures, for instance, or the different attitudes with regard to Russia also, and with the ongoing conflict. How there's perhaps a very abstract question, but it pertains to regional development and to bridging divides. How can this all-encompassing project or laboratory, you can call it, help us to perhaps not to overcome, but to discuss these dividing features in a more constructive way? In leukemia research, we have a very close European collaboration, including Russia, including Ukraine. And this has stopped. This has stopped in February of this year. And this has stopped not because of the researchers did not want to collaborate, but the government and also the German Research Foundation and others dictated to stop it, and which is a disaster for many projects, of course, which is a disaster for the patients in Russia, because also drug companies stopped their clinical trials in Russia. That means there is no innovation anymore. There is no new treatment options available in these institutions. What I wanted to say to answer your question is we can overcome this
social problems only by cooperation, only to demonstrate that we do research together, which is impossible now, obviously, but as long as we are not cooperating, we cannot convince anybody to that the Russian German cooperation is successful and advantageous for the society. That means that's a circle. That's a circle. We need to cooperate, and we did it. And I realized, as an East German, I was in West Germany in the 90s, I realized that this cooperation contributed to overcome these brain problems. Yeah. And we had very, very good cooperation, and we still have, of course, contacts to the colleagues in Russia. But now the cooperation itself has stopped, which is a disaster. Yeah. And for the Wismut, it's a disaster as well for the Wismut research, because most of the data are in Moscow. Yes, that's. Yeah. Yes, this shows very well in how far global dynamics and regional developments are interconnected, and also the problems with regard to this interconnectedness. But now I would like to, probably we have 15 minutes left to open the floor for our audience. I think there was a lot of information, and because perhaps you have any questions or comments. As I said in the beginning, please feel free to ask your question in German or in English, in the language you feel more comfortable with. Could you maybe just pause this? Thank you. I am Milenko Petrovic from University of Canterbury, historian of communism and post-communist transition in Central and Eastern Europe. I would like to ask the question to the first speaker, I mean, about economic aspects of post-communist transformation of the complex. I mean, you spoke about that, but I was sorry, I rely on my German, which is pretty good, but probably I overestimated my knowledge. I mean, I didn't understand everything fully. You said that from 44,000 workers, you left to 7,000. Does it mean that main activity is still ongoing, or these 7,000 people, what they are doing now? And is that the activity profitable, or it is still under the government subsidies? I mean, as it was in the 1990s when the German government, I mean, Western German or United German government took over. I think das ist eine Frage für Herrn Wolf. Just to excuse me, I have to general assembly just house number 1. So finish the discussion, please, and then join us to the meeting of general assembly for general being together in about 10 or 15 minutes. Okay, ich versuche auf Ihre Frage hier zu antworten. Der Übergang von der SDAG Wismut zur Wismut GmbH lief folgendermaßen ab. Wir haben
Oder wir waren eine zweistaatliche Gesellschaft, die Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft, und wir sind von beiden Ländern finanziert worden, bis zum Übergang in die GmbH. Oder eigentlich streng genommen bis zur deutschen Einheit. Wir haben schon im Jahr 1990 kein Geld mehr bekommen aus der Sowjetunion für unser Uran. Das führte dazu, dass wir Kurzarbeit gearbeitet haben und dass wir schon einen ersten Kredit von der Bundesrepublik bekommen haben für die Arbeiten, die wir 1990 noch tun mussten. Dann ging es darum, wie beenden wir die gemeinsame Zusammenarbeit in diesem Unternehmen. Also wie trennen sich sozusagen Sowjetunion und dann die Bundesrepublik Deutschland aus dieser Firma. Und dazu gab es Verhandlungen, die führten dann im Mai 1991 zu einem Regierungsabkommen über die Beendigung der gemeinsamen Tätigkeit der SDAG Wismut. Und diese Regelung enthielt grob gesagt Folgendes. Die Sowjetunion schenkt der Bundesrepublik Deutschland den 50-prozentigen Aktienanteil und die Bundesrepublik zahlt die komplette Stilllegung und Sanierung. Also die Sowjetunion musste 0 Euro, 0 Geld sozusagen dort geben für die folgende Sanierung. Jetzt im Nachhinein kann man sicherlich da geteilter Meinung drüber sein, aber auf der anderen Seite glaube ich, wenn man dieses kurze Zeitfenster sozusagen jetzt auch im Nachhinein ja weiß, was zur Verfügung stand, kann man nur sagen, es war eine kluge Entscheidung. Denn was wäre ein halbes Jahr später passiert? Ein halbes Jahr später, im Dezember 1991, die Sowjetunion zerfallen. Man hätte also dann mit allen Nachfolgestaaten verhandeln müssen und das wäre vielleicht bis zum heutigen Tag nicht zu Ende gegangen. Das heißt also, es war sehr, sehr gut, dass im Mai 1991 dieses Regierungsabkommen geschlossen wurde und dann blieb diese Zeit noch bis zum Dezember, um dann in den jeweiligen Ländern, also sprich in der Sowjetunion und in der Bundesrepublik, die Zustimmung der jeweiligen Parlamente einzuholen, was ja dann im Herbst in der Bundesrepublik passierte, erst im Bundestag, dann im Bundesrat. Daraufhin dann ein sogenanntes Wismut-Gesetz Dezember, also ich glaube am 16. Dezember 1991 geschlossen wurde, mit der Maßgabe, dass eine Firma zu gründen ist, die sich der Wismut GmbH nennt, deren alleinige Aufgabe es ist, die Stilllegung und Sanierung dieser Hinterlassenschaften vorzunehmen. Und kurze Zeit später, ich glaube 4 Tage später, am 20. Dezember hat es dann auch in Moskau diesen Beschluss gegeben, sodass dann die Wismut GmbH noch kurz vor Weihnachten sozusagen 1991 gegründet wurde. Demzufolge hat dann mit diesem Wismut-Gesetz die Bundesrepublik Deutschland die alleinige finanzielle oder generell Verantwortung, aber auch die finanzielle Verantwortung für die ganzen Kosten, die dann sozusagen auflaufen, im Rahmen der Stilllegung und Sanierung dann getragen bis zum heutigen Tag. Und diese Verpflichtung ist nicht begrenzt, sondern die gilt im Moment, ja, solange es erforderlich ist. Natürlich will der Bund, und da gibt es auch oder gab es schon und wird es auch wieder geben, Gespräche zwischen dem Bund und den beiden betroffenen Ländern, dass also diese finanzielle Last von der Bundesrepublik sozusagen mal an einem Tag X nicht mehr getragen werden wird. Das kann man heute schon sagen, sodass also dann eine gewisse finanzielle Regelung mit den Ländern getroffen werden wird. Man redet im Moment so um das Jahr 2030, wo diese Gespräche wieder aufgenommen werden sollen, wenn also die Sanierungsarbeiten, die eigentlichen Sanierungsarbeiten der Wismut GmbH beendet sind und dann nur noch die Langzeitaufgaben anstehen, dass man dann eine Regelung findet, wie das dann auf die Länder übergeht. Da gibt es auch Überlegungen, ob man dann auch solche verbleibenden Lasten aus dem Bergbau möglicherweise auch vereint mit den Lasten auch, die im Moment die LBV im Rahmen der Braunkohlesanierung dort tut, ob man das auch möglicherweise zusammenbringt. Das sind aber, wie gesagt, nur erste Ideen. Ob es dazu kommt, das muss man dann mal abwarten. Aber natürlich sollte man alles das prüfen, was sozusagen möglichst dem Steuerzahler sozusagen dort entlastet, dass man also das, was dann verbleibt, auch sehr, sehr effektiv macht. Ja, vielen Dank, Herr Wolf. Da ist noch, gibt es noch ein Mikro oder soll
Ich gebe das meins mal kurz rüber. Yes, thank you. Hello, my name is Caroline Mertens, and I've got a question probably also for you. So I will quickly put that into English and then say it again in German. And my question would be, in how far contaminated substances, sites, soils, groundwater, you've already mentioned it, how much it has been removed on, what were the rules for that. I'm speaking from a background of a former lignite coal mine where the incentive was, and a chemical plant site, where the incentive was to only clean those portions of the soil that would then be repurposed for economic investments. So soil that is actually still very contaminated is not going to be cleaned, because if there is no economic investment following on that. Ich mache das nochmal ganz kurz. Mich würde interessieren, nach welchen Regularien die belasteten Erdschichten oder irgendwelche anderen Substanzen gesäubert werden. Das ist ja ein extrem aufwendiges Verfahren finanziell. Im Hintergrund, in dem ich arbeite, da ist es so, dass nur solche Grundstücke oder Erden wirklich beseitigt und gereinigt werden, die anschließend ökonomisch gerechnet sinnvoll genutzt werden. Das heißt, nicht alles wird per se gereinigt, sondern wirklich nur das, wo es danach eine Folgeinvestition gibt. And one little thing I would like to say, I understand probably where it comes from, that we speak of the Russian war, of a conflict, but I think it's maybe also the place, especially in that conference, to say that it is a war, and maybe not just a conflict. And I understand where it comes from. I don't mean it personally at all. I personally feel just that I wanted to say that. Don't take it personally, please. Ja, nach welchen Kriterien führen wir unsere Sanierung durch? Es ist erstmal so, dass wir als Wismut GmbH natürlich die letzte Phase eines Bergbaubetriebs betreiben. Das heißt also, wir legen einen Bergbau geordnet still. Demzufolge gilt erstmal das Bergrecht. Das ist erstmal ganz klar. Alles das, was wir tun, basiert auf der Basis sogenannter Abschlussbetriebspläne oder Betriebspläne im Allgemeinen nach Bundesbergrecht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass für uns genau das auch zählt, was für alle anderen gilt, nämlich Strahlenschutzrecht, Wasserrecht, Naturschutz und alles, was man, also die ganze komplette Bandbreite. Im Strahlenschutz ist es etwas anders. Im Strahlenschutz gibt es rein von der Herangehensweise geplante Tätigkeiten und Interventionssituationen. Geplante Tätigkeiten kann ich vorneweg planen, was sozusagen den Strahlenschutz betrifft. Eine Interventionssituation ist de facto ein Unfall, also etwas Ungewolltes. Tschernobyl zum Beispiel, Fukushima. Ja, das können Sie nicht planen, das ist einfach passiert. Und die Wismut ist auch aus Sicht des Strahlenschutzrechts darunter zu verstehen. Das heißt, der Strahlenschutz, den wir sozusagen dort zu beachten haben, kennt zuvorderst, was das Sanierungsergebnis betrifft, keine Grenzwerte, sondern Richtwerte. Also wir müssen versuchen, diese, ich nenne mal den Wert, obwohl der jetzt sozusagen vielleicht den meisten vielleicht nicht allzu viel sagt, wir müssen im Ergebnis der Sanierung für das jeweilige Objekt eine zusätzliche Belastung aus dem Wismut-Bergbau heraus von 1 Millisievert pro Kalenderjahr sozusagen unterschreiten. Das 1 Millisievert pro Kalenderjahr ist auch der Grenzwert für die Bevölkerung für geplante Tätigkeiten. Also insofern ist der Wert gleich. Wir machen aber unsere Sanierung im Rahmen, oder die Sanierungsplanung erfolgt im Rahmen eines Optimierungsverfahrens. Das heißt also, wir schauen uns an die verschiedenen Sanierungsoptionen, die möglich sind für dieses Sanierungsobjekt, für diese Halde zum Beispiel. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Sie können die Halde am Ort belassen und am Ort sanieren. Sie können die Halde aber auch komplett wegräumen zum Beispiel. Und im Ergebnis dieses Optimierungsprozesses, wo wir sozusagen die Kosten, die Belastung während der Ausführung der Arbeiten, die verbleibenden Belastungen und auch die Auswirkungen auf die verschiedenen Umweltmedien betrachten,
wird dann im Ergebnis dieses Optimierungsprozesses sozusagen eine Sanierungsoption zur Genehmigungsreife gebracht und bei den Behörden eingereicht. Die Nachnutzung bestimmt sich bei uns nicht nach wirtschaftlichen Aspekten. Die Nachnutzung, die dann möglich ist für dieses Objekt, bestimmt sich rein aus dem Ergebnis dieses Optimierungsprozesses. Wenn Sie eine Halde komplett wegräumen und auch die Fläche unter der Halde ordentlich das kontaminierte Material dann auch noch beseitigen, können Sie diese Fläche im Allgemeinen uneingeschränkt nachnutzen. Da können Sie Wohnungen drauf bauen, da können Sie was auch immer damit tun. Wenn die Halde aber dort liegen bleibt, dann wird sie meist mit einer rund 1 Meter mächtigen Abdeckschicht versehen als mineralischen Boden. Und diese Abdeckschicht erfüllt im Allgemeinen die gesamten Kriterien des Wasserrechts, des Strahlenschutzrechts, des Naturschutzes und so weiter. Aber diese Halde, wie sie dann saniert da liegt, kann nicht uneingeschränkt nachgenutzt werden. Sie können also dort meist keine Gebäude zum Beispiel drauf bauen, weil sie dann Folgendes tun: Sie bauen wie eine eine Käseglocke drüber, und es kommt ja nach wie vor auch Radon aus diesen Halden heraus, und Sie würden sozusagen dort eine Anreicherung in den Gebäuden bekommen, was sozusagen nicht sein darf. Man kann aber eine Halde nachnutzen für touristische Zwecke, für eingeschränkte forstwirtschaftliche Nutzung. Das sind alles Dinge, die sozusagen gehen, auch für die Beweidung. Ne? Wir haben viele Halden, die werden beweidet durch Schafe und so weiter. Also das geht alles. Aber eben, wie gesagt, immer im Ergebnis dessen, was wir während der Sanierungsplanung und der Genehmigungsphase sozusagen dort dann ja tun und welches Ergebnis wir dann sozusagen auch anstreben. Aber eine Nachnutzung in dem Sinne ist auch insofern ausgeschlossen oder als unseren Betrachtungen zunächst ausgeschlossen, weil wir dafür per se kein Geld bekommen. Wir bekommen Geld für die Sanierung, um tolerable Verhältnisse für die Umwelt und für die Menschen wiederherzustellen. Die eigentliche Nachnutzung macht dann oder muss dann eigentlich ein Dritter machen. Ne? Das ist sozusagen erstmal rein rechtlich so angedacht. Danke. Vielen Dank, Herr Wolf. Ich denke, es gibt vielleicht auch, wenn wir hier die Sitzung schließen, auch noch mal kurz die Möglichkeit, bestimmte Fragen an unsere Panel-Teilnehmer zu stellen. But to wrap up, I would like to ask perhaps Franziska, but also Andreas, to critically evaluate which processes of handing over the Wismut legacy to the public have gone well in the past few months, or what should be improved, or what could be called a failure. Franziska, please. Thank you very much. That's an interesting question. Actually, I can't reflect that much on fails because we are just starting at the point, and we also deal with new generations, people being born after the 90s who actually don't have a lot of close contact or don't have family members that have been working in the Wismut. So we are starting to evaluate that and work a lot with digital media. Also, a lot of the things that we have been trying to reach the public went over traditional media formats such as normal linear TV and radio stations. And we know that, of course, a lot of people under 40 or under 45 don't really use these. I think we have to improve in that regard. So that is not so much a fail, it's just of broadening our channels and where to reach people and to bring to the mind this very complicated heritage. So that's something where we have to work further, and where the reflections in drama and theater and also the digital humanities tools and the platforms are a means to do so. And this is something that we have to, of course, evaluate in close contact while we do this. Yeah. So this is, of course, not an answer to your question, but the way forward. I think in medicine, several very specific projects happened in the past. I mentioned the Federal Office for Radiation Protection, and I didn't mention the Bundeswehr. Bundeswehr did some projects as well.
these were very specific and individual projects. What we aim to do is a general and an overarching project with all the aspects. And I think that's the task of the Academy. And I think the positive aspect is that we have now the foundation and we are in contact. Obviously, we are in contact here and we hopefully will be in contact in the next years. Therefore, we have the bridge between the Wismut and the current colleagues who work in the Wismut and the scientists here around in our states in Saxony and in Thuringia. That means it's a good start. And what we did together and Silvio Dietrich did in the initial project was to categorize everything which was available. And therefore, we have a very good starting point now to apply for money. That's what we need. Yeah, we have the access now, we have the bridge, we have the mutual trust, which is important for any project. But now we need the money and we need to apply specifically for specific projects, of course, but under this overarching umbrella of the Saxon Academy of Sciences. That's, I think, the key issue for the next steps. Thank you very much. I think this is a good point to finish our today's venue. I wish you very, very good luck in applying for financing. That's very, very important. And I hope that the foundation or the will be able to put all the actors together. Thank you very much to you, Franziska, Andreas, and Frank. And thank you to our audience and to the audience which participates in the Zoom session. Thank you very much, and I wish all of you a good evening. Thank you and bye-bye.